Hi, you're watching The Suvera. This is Amarpal Singh. Before you, we are continuously bringing updates from Sasrali Colony, where you can see where the strong flow in the Satluj River, it is continuously eroding the banks over here. The Tusi Band, major area of the Tusi Band has already been damaged, and the level has come to the level of fields where now you can see the Satluj. You can see here, we will show you the shots. This Satluj has reached to the boundary of this house which was established over here, and major portion of this house has been damaged because the soil beneath has been already eroded. So you can see how the banks, how the soil is being the erosion activity is continue over here due to strong flow of Satluj, and this house is about to collapse. So this house is about to collapse as Satluj river water has reached to this point by damaging the Tusi Band over here in Sasrali Colony. So we are showing you the visuals that how continuously the soil is being eroded by the strong flow of Satluj, and this house is about to collapse. A major portion of the house has already been collapsed due to continuous soil erosion over here. So we are having with us one of the villagers. Paji, ਕੀ ਨਾਮ ਆਪਣਾ? ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਆ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਸਰਾਲੀ ਕਲੋਨੀ ਤੋਂ? ਸਰਾਲੀ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਜੀ। ਭਾਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਟਹਿ ਰਿਹਾ ਇਹ ਕਿਹਦਾ ਘਰ ਹੈ? ਇਹ ਘਰ ਬਿੱਲੇ ਦਾ ਜੀ। ਬਿੱਲਾ ਕੌਣ ਬਿੱਲਾ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਫੈਮਿਲੀ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਬਿੱਲਾ ਤਾਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਆ ਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਫੈਮਿਲੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ ਸਾਰੀ। ਹਾਂ ਜੀ। ਜੇਲ੍ਹ ਚ ਕਾਤੋਂ? ਉਹ ਰੇਤੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜੀ, ਰੇਤਾ ਚਕੌਰੇ ਸੀ ਉਹ, ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੋਰੇ ਪਿੰਡ ਰੋਕਦੇ ਸੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਰੁਕਿਆ ਜੀ। ਓਕੇ। ਉਹ ਹੀ ਰੁਕਿਆ ਨਹੀਂ। ਗੌਂਸਖੜ ਪਿੰਡ ਦੀ ਕੁੜੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਰੋਕਿਆ ਸੀ, ਵਕੀਲ ਕੁੜੀ ਆ ਉਹ, ਉਹਨਾਂ ਰੋਕਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੱਟਾਂ ਮਾਰਤੀਆਂ, ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਚਲ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਾ, ਉਹ ਬਿੱਲੇ ਦਾ ਉਸ ਬਿੱਲੇ ਦਾ ਹੀ ਘਰ ਹੈ? ਹਾਂ ਉਹ ਇਸੇ ਦੇ ਘਰ ਆ ਜੀ। ਸਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸੀਗੇ, ਬਿੱਲੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਰੇਤਾ ਮੁੱਠੀ ਨਹੀਂ ਚੱਕਣ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਆ ਸਾਡੇ ਖੇਤ 'ਚੋਂ। ਓਕੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੁੱਲ ਲੈ ਜਾਓ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਜੇ ਲਿਜਾਣਾ ਤਾਂ। ਠੀਕ 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 ਸਾਡੇ ਖੇਤ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਚੱਕਣ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ 3 ਲੱਖ ਦਾ ਰੇਤਾ ਆਪਦਾ ਘਰੋਂ ਮੁੱਲ ਲੈ ਕੇ ਪਾਇਆ। So you can see this house which belonged to the accused Billa, who is presently lodged in the jail under the charges of sand mining. So he is the main accused, and the male, according to the villagers, he is the male culprit who was mining the land over here at the banks of the Satluj River. He is presently lodged in the jail, and now today his house is being collapsed due to as there is continuous erosion due to strong flow of the Satluj. The house is being collapsed over here. It is you can see major portion of a house has already been collapsed due to continuous soil erosion, and the further you can see cracks have been developed on the building. You can see how the cracks have been developed on this portion also, and major portion from that side, from as it has Satluj has already eroding the sand beneath this house area. So we will show you the visuals. So you can see how the banks, after eroding the banks, the Satluj has reached to this point, and now this house which belongs to accused Billa, it is now being collapsed over here. So this is the situation here at Sasrali Colony. As of now, the situation is under control because the level of Satluj is below the level of this field area. So it is under control as of now, but it is in critical condition. So this is the situation here at Sasrali today on September 8, 2025. So we will keep updating you. Stay tuned to The Suvera for more updates. Amarpal Singh with cameraman Manoj Sidhu.